This is the last Sunday of March. This is Women History Month. Today's message will be in English and Spanish, or Spanish and English. El libro de Éxodo, capítulo 23, verso 1. El libro de Éxodo, capítulo 23, verso 1. The book of Exodus, chapter 23, verse 1. The book of Exodus, chapter 23, verse 1. Español. No pasan a lo largo de informes falsos. English. Do not pass along untrue reports. Tema, ordinario, payroll, excepción al. Ordinario, payroll, excepción al. Theme, ordinary, but outstanding. Ordinary, but outstanding. El mundo fue con violencia y corrupción. Dios fue cansado de todo malo en el mundo. The world was without violence and corruption. God was tired of all the wickedness in the world. La gente fue diciendo Dios, cada persona fue haciendo su lo propio. The people were disobeying God. Everyone was doing their own thing. Una mujer de gran sabiduría fue y dedicada esposa. Ella fue casado a un gran hombre. A woman of great wisdom, strong and devoted wife. She was married to a great man. Su esposa fue conocido para un héroe de su fe. Señora Noe fue I. Her spouse was known for a hero of his faith. Mrs. Noah was there. Noé obedecido Dios y construido un arca. Noah obeyed God and built an ark. Este fue instrumento de Dios en ahorro hombre Dios de toda destrucción por el diluvio. This was God's instrument in saving mankind from total destruction by the flood. God wanted to save mankind. Señor Noé tuvo una esposa que rechazar a dejar confusión de el mundo para su relación con Dios. Mrs. Noah had a spouse that refused to let confusion of the world stop his relationship with God. Noé rechazar a dejar el mundo, robó de su compañerismo con Dios. Noah refused to let the world rob him of his fellowship with God. Él fue hombre justos Dios dio su un gran asignación de edificio la arca. He was a righteous man. God gave Noah a great assignment of building the ark.
El Tomo Su Cne Veinte Años A construido la arca Dios dio Noé when compañero maravilloso. It took him 120 years to build the ark. God gave Noah a wonderful helpmeet. Como hizo Señor Noé ser una esposa de ordinario, pero excepcional durante este tiempo. How did Mrs. Noah be an ordinary wife, but outstanding during this time? Nombre uno, el amigos y vecinos diversión de él hicieron. Number one, Noah's friends and neighbors made fun of him. Muchos rumores diciendo que Noé fue loco. Many rumors saying that Noah was crazy. Dios no hizo de ser Noé ha construido una arca. Nunca llovido en esta parte de ciudad. God did not tell Noah to build an ark. It never rained in this part of town before. La gente nunca vio lluvia. Antes Noé fue muy loco. The people never saw rain before. Noah was very crazy. Cotillea, cotillea, cotillea. KS cotillea. Cotillea se descompone relaciones. Cotillea es perjudicial. Gossip, gossip, gossip. Gossip breaks down relationships. Gossip is harmful. Acostado es un testimonio de falso y vicioso. Él pues se gusta estocada. Lying is a false testimony and vicious. It can be like a stab wound. Señor Noé, como ella fue a ciudad, ella ha ido estos rumores. Señora Noé fue sabio. Mrs. Noah, and as she went to town, she heard these rumors. She was wise. Ella no hizo dejar el rumores. They screw ear su casa. Ella conocía quien su esposa fue. She did not let the rumors destroy her home. She knew who she was. She knew who her husband was. Ella conocía él fue un hombre piadoso. Ella no hizo dejar rumores. Descubrir su familia. Ella fue para esposa y familia. She knew he was a godly man. She didn't let rumors destroy her family.
She was there for her spouse and family. Senora Noe Oido, KLS, Nesedad. No, Nesedad significar haciendo decisión en impulsividad. Mrs. Noah heard that it is foolish. Foolish means making an impulsive decision. Él hecho una decisión sin usando sabiduría piadoso. Él hecho esto. He made a decision without using godly wisdom. He made this up. Senora Noe fue fiel a su esposa y fuerte como ella seguido apoyando su esposa. Mrs. Noah was faithful to her husband and strong as she continued to support her husband. Ella hecho un diferente porque ella no hizo unirse en y hablar sobre su esposa. She made a difference because she didn't join in and talk about her husband. No he predicado 120 años sobre el diluvio. Senora Noe estaba allí. Noah preached 120 years about the flood. She was there. Senora Noe fue mujer de sabiduría. Sabiduría empezar cuando le pedimos Dios a ser nuestro suministro. She was a woman of wisdom. Wisdom began when we're asking God to be our supplier. Sabiduría es pensamiento vivir como Dios deseando nos a vivir. Wisdom is thinking and living as God designed us to live. Sabiduría es la capacidad a aplicar conocimientos a cada día vida. Wisdom is the ability to apply knowledge to everyday life. Senora Noe habilidades fue determinación dedicado y alentador. Ella fue comprometidos. Mrs. Noah's skills were determination, devoted, and encourager. She was committed. Ella fue comprometidos a su esposa y Noé fue comprometidos a Dios. Ha construido la arca. She was committed to her husband, and Noah was committed to God to build the ark. Compromiso es un promesa o un voto. Ella estaba allí. Committed is a promise or a vow. She was there. Senora Noe fue dedicado como mostró su esposo. Su dedicación soy aquí para ti. Mrs. Noah was devoted as she showed her husband her dedication. I am here for you. Senora Noe fue un bo cuando Dios dio Noé cada
dirección y cada plan. Mrs. Noah was there when God gave each direction and each plan. Porque allí ella demonstrada, ella fue un alentador, Senora Noé, ordinario, pero excepcional. By being there, she demonstrated she was an encourager. Mrs. Noah, ordinary, but outstanding. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord.